Chào mừng bạn quay trở lại với em Invest, mình là Minh. Và có lẽ đến thời điểm hiện tại thì các bạn cũng đã quen với Roman, bởi vì ở trong những cái tập video trước đây thì bạn đã dành thời gian để chia sẻ cái cách mà bạn phân tích cũng như là cách mà bạn sử dụng cái phương pháp giao dịch của bạn ý, cái phương pháp nhận định về thị trường của bạn ý. Cái phương pháp có tên là SMC, và đây là một phương pháp mà có khá là nhiều những các bạn trader ở trên thế giới cũng như là nhiều các bạn trader ở trên Việt Nam cũng đã bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu về cái phương pháp này. Thì ở trong video trước chúng ta học về phần lý thuyết, chúng ta học về phần kiến thức rồi, là về SMC như thế nào, về những cách để chúng ta tìm ra được những cái điểm mà entry nó tốt. Thì ở trong cái bài hôm nay là một cái video mà nhân tiện khi mà Roman có quay trở lại Việt Nam thì mình có nhờ Roman đến nhà của mình và để chia sẻ cái nội dung cũng rất là quan trọng, hai cái nội dung rất là quan trọng ở trong video này. Thứ nhất là cái phong cách quản lý giao dịch, cái phong cách quản lý rủi ro của bạn ý, và cái ý tưởng về một cái việc, cái mindset về việc là hình thành nên một cái hệ thống hoàn chỉnh ở trong cái video ngày hôm nay. Còn trong video tiếp sau thì mình sẽ làm một cái video mà hướng dẫn từ A đến Z, là từng cái bước một, là để cho những cái bạn chúng ta có thể biết, và những cái bạn mới có thể biết được là khi mà các bạn áp dụng SMC vào trong thực tế thì chúng ta làm như thế nào. So hi Roman, thank you again for visit my home today, and then hopefully in this video you can show my viewer about your risk management, your trading psychology, and some key note when you do the trading or when you do the analysis. Is that okay? Yes. Yeah, that's okay. We explained that in the video. Yeah. Vậy thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu cái video của chúng ta ngày hôm nay, và mình sẽ mời Roman lên bàn làm việc của mình để chia sẻ với mọi người một cách nó rõ ràng hơn và một cách nó sẽ tốt hơn. Và trước khi bắt đầu video của chúng ta ngày hôm nay thì có một cái chương trình giveaway tặng miễn phí cái tài khoản thi quỹ 10.000 đô của quỹ TFF dành cho một cái bạn may mắn nhất. Thì đây là một cái chương trình của bên Easy Signal tổ chức và mình thấy khá là hay, và được cơ hội nhận cái tài khoản này là một chương trình mà mình nghĩ là nó cũng khá là dễ để cho chúng ta tham gia. Thì cái cách thức các bạn làm như thế này nó sẽ gồm có 3 bước. Thứ nhất là các bạn tải cái app Easy Signal ở trên App Store hoặc là CH Play. Bước thứ hai là các bạn thực hiện cái đánh giá, tức là vote 5 sao cho cái app Easy Signal ở trên App Store và CH Play, và các bạn để lại một cái bình luận tích cực về cái app đó, ví dụ app rất là tốt hoặc app rất là tuyệt. Bước thứ ba là bạn chụp ảnh cái vote và cái bình luận đó gửi cho admin để ghi danh qua Telegram hoặc là Zalo theo cái thông tin Telegram hoặc cái số điện thoại Zalo các bạn nhìn thấy ở trên màn hình. Và nếu như các bạn có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về chương trình thì các bạn hãy liên hệ với những cái bạn admin của Easy Signal qua Tele hoặc qua số điện thoại Zalo mà mình để ở trên màn hình. Và với mỗi cái phần đăng ký thành công thì các bạn sẽ được một cái mã bốc thăm trúng thưởng, và cái kết quả sẽ được công bố vào 8 giờ tối Chủ nhật ở tuần này trên kênh YouTube livestream của app Easy Signal như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và đối với mình thì đây là một cơ hội khá là tốt để các bạn có thể nhận được một cái tài khoản thi quỹ 10.000 đô miễn phí. Nên nếu được thì các bạn cứ đăng ký tham gia chương trình này nhé. Hello everyone, I'm Roma from Pip Center. In today's video, we will do something different than before, as I want to talk about risk management and psychology, and also risk reward and win rate. We will start with risk management, which is one of the key of the success in trading. So for this, since a long time ago, I gave myself strict rules and how to also calculate this risk. Me personally, all the time I risk 1% per trade. Even if it's on challenge or funded accounts, personal accounts can go up to 2%, but on the challenge always 1%. So I always risk the same amount of money, so no matter what happens, my account is safe. And for this I use risk calculator. You can actually use it on TradingView. So the name is, as you can see here, is lot size calculator that you can find in the indicators. And once you download it, you just have to go there in the parameters, and you choose your account balance and the percentage that you want to risk and your stop loss size. So let's try, for example, 12 pip stop loss with 1% risk. So it would give us a lot size of 1.67. And from that you can just choose your size on MetaTrader and just enter your stop loss, your entry, and you are ready to go. You have 1% risk. So this is very important. So I said that this thing is really important because before I didn't respect that, and I could literally risk 10% of the accounts on one trade or even more. And at the end of the day, if the trade doesn't work, you just blow your accounts. So I talk about experience because it happened to me many times before, and it's very painful experience, but it teaches you how to trade. So it's totally different way to trade when you just risk 1%. You don't really care about if it's a profit or loss at the end, as long as you're profitable.
It makes you profitable on the long term, so you are not scared to take a loss. And that's gonna help you a lot with psychology, because it's gonna make you trade more like a robot, so you will avoid so many mistakes like fear of missing out, like revenge trading, and so many others that we will talk a little bit later in the video, because I have a list, like a trading plan to show. So now we have this trade as an example. So it's a trade that I took yesterday, and it's 1 to 10. So I basically risk 1%, and stop loss is pretty tight over there. And I just set my stop loss above the liquidity over here. So as a risk reward is increased by 2 because I set my stop loss over here, which could be a good trade in this case, but it would be 1 to 5. And my chances to win the trade and not to take a loss would be increased, but my risk reward is only 5. So this time, yesterday, I chose to set my stop loss here, so my trade was more risky, but I was risking 1%, and now my risk reward is 10, so I'm already up about 6, so it's pretty good. So that was it for risk, reward, and win rate. I hope that you understand these concepts, and it's all about the way that you feel about the trade and your experience, because to choose to have a smaller stop loss, to decrease your win rate but to increase your risk reward is really something that you need a lot of time to find. And then it's about how you feel about that trade and how the market structure, what shows you the market structure that you have to choose from. It just become something from experience. So for me, I judged that I could use this kind of stop loss for this trade, and I was ready to take a loss if it doesn't work out. So now I will talk about psychology. And I'm going to show you my notes of my trading plan that I made a long time ago and that I barely use now, but I want to show it to you because I think that is very important. So here we are now. That's my trading plan. To start first, I have most of the things that I wanted to respect first, the most important rules. I set them first. So the first one obviously was not to overtrade and not to revenge trade, because this can literally blow accounts in a few days or a few hours. So overtrading is basically when you are going to take so many setups, so many trades that you are not supposed to take and that you don't analyze before. Most of the time it's going to end up as a loss. And about revenge trade, it's actually when you take a loss first and then you're gonna continue to open all the trades, and at the end you can just take so many losses because your entry will not be correct, your stop loss will not be correct, so you're gonna accumulate a lot of losses, and this is just gonna get worse. And also don't be impulsive. It's a bit like overtrading, so you feel like you have impulsion, that you need to open trades, that you need this kind of adrenaline spike because you are in a trade and you need to feel like you're having profits. And also about FOMO, which means fear of missing out. It's once again when you open a trade because you are afraid to miss the trade, to miss the opportunity. So you are going to open the trade with a bad entry and a wrong stop loss once again. So that's why at the end I just write always wait for entry. Also, something very important is to always check the news before to start trading or before to open a trade, because it also happened to me so many times that I open a trade, I forgot about the news, and then I get stopped out and there is a slippage and I lose my trade, and then you go back to the first lines of like a bad circle of this overtrading things. Also, I'll make the analysis before trading because it's like FOMO. If you don't make the analysis before trading, it's not gonna work. I would also set my stop loss at break-even after the trade moves enough. Like it will depend of every trade will be different where I set my stop loss to break-even, but most of the time it's once I get at least 30 pips on the move and I already have another break of structure to the good direction, so that I know that the trade is less likely to go back to this area and stop me out at break-even. And I also take partials, so I take my profits, some of the profits off the table when I move to break-even, so it's even better for my emotion. I just let and forget. I respect risk management, don't go against the trade. Also, I try to follow the trend, which is really good to avoid losses and to have a very fluid trade. So I don't trade when I'm emotional, open 1 or 2 trades a day max, and risk. So now it's like 2% max for personal account.
And my daily drawdown rule for funded account is 2% drawdown maximum, which doesn't often happen anymore because I don't take many trades. So that's it for the most important rules of my trading plan. Also, I have a checklist that I talked about a few months ago in another video. That's a checklist for actually finding the trade. So there is a market structure I need to check and look where is the liquidity, POX selection, lower time frame confirmation, and liquidity grab or not, and chain of character, break of structure, and I can also use Fibonacci tool in addition. I also have many reminders over here so that you can take a screenshot, you can pause the video to read them. It was really useful. So that's it for my trading plan. I hope that you guys find this video useful, and I will see you in the next one.